Hi friends, iBon කියලා පිළිගන්න all tech sinhala YouTube channel එකට. ඉතින් friends අද අපි repair කරන්න යන්නේ මේ Samsung Huawei model number DR-LX5 මේක Wi-Fi lite එකද කොහෙද? මේක touch එක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. touch එක වැඩ කරනවලු. on කරලා බලමුකෝ අපි. touch එක වැඩ කරනවා කියේ ටිටිකම වැඩ නැහැ කිව්වා. පොඩි අවුලක් තියෙනවා ටච් එකේ. Oh friend මේක ඩිස්ප්ලේ එක හොඳයි නමුත් ටච් එක අවුලක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන් දන්නා මේවා Wi-Fi lite වල ටච් එක වෙනම රීප්ලේස් කරන්න බෑ. සෙට් එකම තමයි මාරු කරන්න ඕනේ. රීස්ටාර්ට් කරලා බලමු. මම හිතන්නේ ටච් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔය පේන ඩබල් වදිනවා. මේ තුනේ බෝ එකත් වදිනවා ටච් එක අවුලක් තියෙනවා. හරියටම අපි ටච් එක ගැන බලන්න පුළුවන් මෙසේජ් එකට ගියාම. ඔව් ටච් එක අවුල්. මේක ඉතින් බලන්න දෙයක් මාරු කරලා දාමු. මුලදී අපි SIM මෝඩ් එක රිමූව් කරගමු. මොකද ගොඩක් අයට මේ අමතක වෙන ප්‍රශ්නයක් මේක. ඊට පස්සේ බෑක් කවර් එක රිමූව් කරගමු.
අපේ ඩිස්ප්ලේ එක ගලවන්න කලින් අපි මේ ඩිස්ප්ලේ කනෙක්ටර් එක පොඩ්ඩක් සර්විස් කරලා බලමු. සමහර විට හරි ගියොත් එහෙම හොඳයිනේ. මොකද සමහර ඒවා සර්විස් කරාම වැඩ කරනවා ඒකයි. දැන් කොහමද ඩිස්ප්ලේ ගණන් එහෙම අම්මා වට ගන්න. මේ Wi-Fi lite එක මේකම එනවා 7-8ක් විතර වෙයි මම හිතන්නේ. ගොඩක් වීඩියෝස් ඉස්සරලා වගේ කරන්න වෙලාවක් නැහැ. ගොඩක් ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න දේවල්. ඒනකට වෙලාවක් නැහැ. මේ ඉඳලා හිටලා තමයි මේ වගේ නොම වීඩියෝ එකක් දාන්නේ. ඉස්සරලා හොඳට වෙලාව තිබ්බා. දැන් ඉතින් ගොඩක් channel එක හිටපු අයත් එහෙමෙන් ගිහිල්ලා වැඩි views එන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි වැඩි වීඩියෝස් කරන්න බැරි හින්දා තමයි ඔය වෙන්නේ. බලමු ඉදිරියට try එකක් දාමු. ටිකයි වීඩියෝස් ටික දාගන්න. මෙන්න මේක තමයි ඩිස්ප්ලේ කනෙක්ටර් එක. අපි උඟක් දුරට ඔය ඩිස්ප්ලේ එක තමයි අවුල තියෙන්නේ. නමුත් අපි නිකන් පොඩ්ඩක් try එකක් දාලා බලමු. මේ වල නම් අවුලක් නැහැ, ක්ලීන් එකකට තියෙනවා. මේක ඩිස්ප්ලේ එක ඔරිජිනල් ඩිස්ප්ලේ එකනේ. මේක මාරු කරන්න වෙයි වගේ. ඩිස්ප්ලේ එක තවුලා තියෙනවා. මෙතන එහෙම කේස් එකක් තියෙනවා. ඩිස්ප්ලේ එක අවුල්නේ. ඕකේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්, මේක රීප්ලේස් කරන්න යනවා ඩිස්ප්ලේ එක. මේ දෙපැත්තට වැඩ කරන්නේ නැතුව යන්න ගිහිල්ලා තියෙන එකයි. මේ ඇතර ඩිස්ප්ලේ එක මාක් එකක් තියෙනවා ගිහිල්ලා වගේ. මේ ෆෝන් එක කිසි කෙනෙක් ගලවලත් නැහැ කලින්. වොරන්ටි ස්ටිකර් එක මෙන්න තියෙනවා.
ඕකේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අපිට බැටරිය රීප්ලේස් කරන්න ඕන හරි නම් බෝඩ් එක රීප්ලේස් කරන්න ඕනෙත් නැහැ. මේන් ලක් කරලා අපි ඩිස්ප්ලේ එක ගෙලවුවාම ඇති. රයිට් ඕකේ. අපි බලමු. මම හොට් ගන් එක දාලා තියෙන්නේ. හීට් එක මම තියන්නේ උඩරිම 273ට තියලා තියෙන්නේ. ආයෙක ෆුල් තියලා තියෙන්නේ. මේක මම කරන වැඩේ එහා හීට් එක වැඩි කියලා හිතුනොත් මම අඩු කර ගන්නවා. හොට් ගන් එක උඩ අවුල් වෙලාද? හොට් ගන් එක මොකක් කර කේස් එකක් වගේ. හොට් ගන් එකේ යා එක ඉන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ මෝටරේ මොකක් කර ඇතුලේ අවුල්ල දාන්න. වැඩේ කරන්න බෑ. අපි හොට් ගන් එක බලාගෙන වීඩියෝ එක කරමු. thank you for watching. thank you very much. මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, comments කරන්න, share කරන්න. right, thank you very much. thank you for watching. okay friends, හොට් ගන් එක හැදුවා. දැන් හරි. දැන් අපි මේක රත් කරලා මීට ඩිස්ප්ලේ එක ගලවලා ගමු.
හීට් අඩුවෙන් තියන්නත් බෑ වැඩියෙන් තියන්නත් බෑ. ගානකට දෙන්න මගේ තියෙන 288 හීට් එක. එයා එක ෆුල් තියලා තියෙනවා මම. මේක ඕගොල්ලන් දන්නවා මේක ඇවිල්ලා ටෙම්පරේට් ගාන ග්ලාස් එකට උඩින් එන මේ පෑඩ් එක. එක්ස්රේ කාඩ් එක හොඳයි. වෙනවාට මේකත් මේ වගේ කීනි තැන් වල දාගන්න පුළුවන්. හරියන්නේ නැහැ වගේ කොළ දෙක. අපි එක්ස්රේ කාඩ් එකක්ම ගමු. Okay friends, මේ පොඩ්ඩක් ඉවසන්න තමයි වෙන්නේ මේ වැඩේට. මොකද මේ ඩිස්ප්ලේ එක ටිකක් හරි හොඳට වැඩ කරනවා. මගේ හීට් එක 299ටම වැඩි කරගත්තා. මේ හිමීට ගලවන්න ඕනේ දන්නවනේ. සාදිස් වෙලා වැඩේ කරන්න බෑ. චුට්ටක් ගැලවුණාට පස්සේ අපිට මේ වැඩේ ලේසි. kada යාන්තම් ගම්ම ගත්තම ලේසියි. දැක්කද? ටිකක් පරිස්සමෙන් වැඩේ කරා නම් හරි. ටිකක් ඉවසන්නත් ඕනේ. මොකද මේ ඩිස්ප්ලේ කැඩුනා කියලා ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ. නමුත් මේවල තමයි අපි පුරුදු වෙන්න පුළුවන් ලේසි.
ඔබේ ඩිස්ප්ලේ එක ලස්සනට ගැලවිලා තියෙනවා. අපි ඔයාලා චෙක් කරලා බලමුකෝ. දැක්කද? ඩිස්ප්ලේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම ගලවලා තියෙනවා අපි. ගායල වෙද්දන්න. දැක්කද ආයෙත් මේක? දැක්කද මේ අයින ටික තමයි වැඩ කරන්නේ නැත්තේ අනිත් ඒ වැඩ. ඒ කියන්නේ ටච් එකේ අවුලක් තියෙනවා. Okay friends, thank you for watching. Thank you very much. අපි ඩිස්ප්ලේ එකක් අරගෙන රීප්ලේස් කරලා බලමු. right, bye bye. Okay friends, මේ වීඩියෝ එක බැලුවා ඔයාලා. right, දැන් මම අලුත් ඩිස්ප්ලේ එකක් ගෙනාවා. මේ තියෙන ගෙනාපු අලුත් ඩිස්ප්ලේ එක. ඒක අපි චෙක් කරලා බලමු. මේ පරණ ඩිස්ප්ලේ එක. මේ කැනෙක්ටර්ස් ටික හරියටම ගහන්න. ඔය ඩැමේජ් කරගන්න එපා.
මේ ගෙනාව අලුත් ඩිස්ප්ලේ එක. ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න පිටකොටුවෙන් ගෙනාවට පස්සේ මේ ස්ටිකර් රිමූව් කරන්න එපා. මේක වොරන්ටි ස්ටිකර් එකක්. මේක රිමූව් කරලා අපි ඩැමේජ් කරලා තිබ්බොත් ඒගොල්ලෝ මාරු කරන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මේක ඇත්තටම ඩිස්ප්ලේ එක ගෙනල්ලා හයි කරලා දෙනකම් පරිස්සමෙන් හැන්ඩල් කරන්න. ඕගොල්ලන් ඩිස්ප්ලේ දාලා මේ ඉරියරියෙම යනවා නම් මේ ඩිස්ප්ලේ එක හරි නැහැ කියලා ඒක මාරු කරන්න. කලින් තිබිච්ච ප්‍රශ්නේ ඔයගොල්ලන් දන්නවා මේ දෙපැත්තේ මේ ඩිස්ප්ලේ එක වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියා. දැන් අපි ඒක තමයි බලන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ටික අනිවාර්යෙන් චෙක් කරන්න. මේ ආවට තමයි වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියේ. ඔයාලට මතකද අර ඩිස්ප්ලේ එකේ මේ තුන යවුවාම එක වැදුනා. මේක නම් අවුලක් නැහැ වගේ. අනිවාර්යයෙන්ම බ්‍රයිට්නස් අඩු වැඩි කරලා බලන්න. මේක ඔරිජිනල් ඩිස්ප්ලේ එකක්. රයිට් දැන් මේ ඩිස්ප්ලේ එක අපි ෆික්ස් කරමු. ඒවට මම යූස් කරන්නේ මේ B7 E7 ගම් එකත් හොඳයි. E එකට වඩා B1 ඒකයි ටිකක් හොඳයි. රයිට්. පරිස්සමෙන් බලවන්න ඕන. මේක ඕපනර් එකක්. නමුත් මේක ක්ලීන් කරගන්න හොඳ ආයුධයක් ඇත්තටම. ඈ ඒක ප්‍රශ්නයක් නැතුව ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන් අපිට. කරුණාකරලා ඩිස්ප්ලේස් මාරු කරද්දී හරි මේ තියෙන මේ සෙන්සර් එක. මේ සෙන්සර් එක ඒ කියන්නේ කෝල් සේම් ඔයගොල්ලන් ගන්නකොට මේ ක්ලෝස් වෙන සෙන්සර් එක ඔයගොල්ලන් අනිවාර්යෙන් ඒ ඩිස්ප්ලේ එකට පරණ ඩිස්ප්ලේ එක තියෙන ගලවලා දාන්න. මේකෙන් සෙන්සර් එක තියෙන මෙතන ඒ සමහර වෙලාවට මෙන්න මෙතනින් එලවිලාම එනවා ඒක. සෝ පරණ ඩිස්ප්ලේ එක මෙන්න මෙතනින් එලවිලාම එනවා. ඒක අනිවාර්යෙන් බලලා ඒක පරණ ඩිස්ප්ලේ එකට දාන්න. මොකද නැත්තම් කෝල් එකක් ගත්තට පස්සේ මේ ඒ කියන්නේ සෙන්සර් එක ලඟ වෙනකොට ඩිස්ප්ලේ එක ඕෆ් වෙන්නේ නැතුව යනවා. ආයෙ ඩිස්ප්ලේ එක ගලවන්න ගියාම කරදරයක් ඒක. ඊට පස්සේ කස්ටමර්ස් සෙටින්ග්ස් නැහැ. ඒ හින්දා ඒක අනිවාර්යෙන් ගලවලාම දාන්න. හරි. ඔය විදියට පරණ ඩිස්ප්ලේ එක පොඩ්ඩක් බලන්න බලලා මොනවා හරි වගේ තිබ්බොත් ඒව අනිවාර්යෙන් රීප්ලේස් කරලා දාන්න. මේ ස්ටිකර් එකත් හරිනම් දාන්න ඕනේ. ඒකත් අපි දාමු පොඩ්ඩකින්.
ඉස්සලා මේවා ක්ලීන් කරගන්න. මේවා මේ තියෙන ගම් ටික ක්ලියර් කරන තරම් අපිට ඩිස්ප්ලේ එක අලව ගන්න ලේසි පහසුයි. පොඩි ඩොට් එකක් වගේ තිබ්බොත් ඩිස්ප්ලේ එක ඉස්සිලා සෙට් වෙන්නේ නැතුව එම්එම් කරදර වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මේක මේ විදිහට ක්ලීන් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේව ටික හොඳට ක්ලීන් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට හොඳට ක්ලීන් කරගන්න ඕනේ. හරි. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඩිස්ප්ලේ එක අලවන්න එන පහසුයි. දැක්කද මම ක්ලීන් කරලා තියෙන හැටි. කිසිම ස්ටිකර් එකක්, ඩොට් එකක්, ඩැමේජ් එකක් නැත. මෙන්න මේ විදිහට කරගත්තා නම් හොඳයි. Okay friends, මෙන්න ඩිස්ප්ලේ එක මම වලවලා තියෙන්නේ. දැන් වෙලාව මම හිතන්නේ රෑ 10යි. කොහොමද මම මේක රිමූව් කරන්නේ? හෙට උදේට තමයි. තව එකක් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ. මේ අලුත් ඩිස්ප්ලේ එක උනොත් මෙන්න මෙතන පොඩි කෑල්ලක් තියෙනවා. ඒක කපලා තමයි දාන්න ඕනේ. මතක තියාගන්න මෙන්න මේ බවුට් කරලා තියෙන පොයින්ට් එකට යා එන කොටස Wi-Fi lite එක මෙතන ඉවත් කරන්න කපලා තමයි ඒක ගම් දාලා අලවන්න වෙන්නේ. Right, okay, thank you very much. Thank you for watching both.